హాయ్ వ్యూవర్స్, ఈరోజు మీకు నేను ఐఎఫ్బి కన్వెక్షన్ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇది నేను కొన్న ఫస్ట్ ఓవెన్. దీనికోసం నేను చాలా సెర్చ్ చేశాను, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ వాటిన్నిటిలో ఏది బెస్ట్ అని. సో నాకు ఇది బెస్ట్ అనిపించింది. దీని మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి 30FRC2. దీంట్లో ఆప్షన్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. మల్టీ పవర్ లెవెల్స్, మల్టిపుల్ టెంపరేచర్ ఆప్షన్స్, మైక్రో ప్లస్ గ్రిల్ కాంబీ, టర్న్ గ్రిల్, వెయిట్ కుకింగ్, వెయిట్ డిఫ్రాస్ట్, కుకింగ్ అండ్ సిగ్నల్. అంటే కుకింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దీంట్లో సౌండ్ కూడా వస్తుంది కుకింగ్ అయిపోయిందని. సో ఈ అన్బాక్సింగ్ చేసే ముందు దీని డిస్క్రిప్షన్స్ ఒకసారి చూద్దాము. ఈ ఐఎఫ్బి మైక్రోవేవ్ వచ్చేసి నేను ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లోనే ఆర్డర్ చేశాను. ఇది వచ్చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనకి మార్చ్ 2020 ఉంది. దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి 30 లీటర్స్. దీని ఓవరాల్ వెయిట్ వచ్చేసి 20 kgs. దీనిపైన ఎంఆర్పి వచ్చేసి 17,990 అని చూపిస్తుంది. నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో కొన్నాను ఇది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి లాస్ట్లో మీకు చెప్తాను. సో దీంతో పాటు కాంప్లిమెంటరీగా ఈ ఓవెన్ బాక్సెస్ ఇచ్చారు. సో ఈ ఓవెన్ బాక్సెస్లో ఏమున్నాయంటే ఇక్కడ దీంట్లో 2 కప్స్ ఇచ్చారు, ఒక మెజరింగ్ టంబ్లర్ ఇచ్చారు, ఒక సర్వింగ్ గరిటె లాంటిది ఇచ్చారు, లాడిల్ ఇడ్లీ పెట్టుకోవడానికి ఇచ్చారు. దీనికి ఒక మళ్ళీ స్టాండ్ కూడా ఇచ్చారు. సో ఇది కాంప్లిమెంటరీగా ఓన్లీ ఐఎఫ్బి మైక్రోవేవ్ అని మాత్రమే ఇచ్చారు ఇది. సో దీని అన్బాక్స్ చేసి ఇప్పుడు ఓవెన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో దీన్ని అన్బాక్స్ చేస్తే మనకు దీంట్లో వచ్చిన ఐటమ్స్ ఏంటో చూద్దాం. దీంట్లో ఒకటి సర్వింగ్ ఇచ్చారు, దీంట్లో ఒక స్టాండ్ ఇచ్చారు, ఒక బాక్స్ ఇచ్చారు, దీంట్లో ఇలా బాక్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇది లిడ్, ఇది వచ్చేసి మనకి సర్వింగ్ టంబ్లర్, వాటర్ మెజర్ చేసుకోవడానికి. ఇది బౌల్, మైక్రోవేవ్కి సంబంధించిన బౌల్ ఇది. సో దీనిపైన మనం చూడొచ్చు మైక్రోవేవ్కి యూజ్ చేసేది ఇది పర్టికులర్గా. బాగా స్టాండర్డ్గా ఉంది. సో దీంతో పాటు ఈ స్టాండ్ ఇచ్చారు, మైక్రోవేవ్లో పెట్టడానికి స్టాండ్ ఇది. ఇంకొక బాక్స్ ఇచ్చారు. ఇది కూడా సేమ్ అలాంటిది. ఏమంటే దీంట్లో ఇడ్లీస్ పెట్టుకోవడానికి 2 ఇడ్లీ ట్రేస్, దీనికి ఒక మళ్ళీ లిడ్, అంతే ఈ బాక్స్లో. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ ప్రోడక్ట్, మనకి ఈ ఓవెన్ని అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం. సో ఇది ఓపెన్ చేసేసాను. ఇలా దీనిపైన థర్మాకోల్ పైన బాక్స్ అనేది వచ్చింది. ఓవెన్ ఒకసారి దీన్ని బయటికి తీసి చూపిస్తాను మీకు. ఓకే వ్యూవర్స్, ఇది ఓవెన్ బయటికి తీసేసాను. సో దీన్ని కవర్ చేద్దాం. చూడడానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇది. సో ఇది మోడల్ నెంబర్ ఇక్కడ మళ్ళీ మెన్షన్ చేస్తుంది, 30FRC2. సో ఇక్కడ దీని ఆప్షన్స్, బీవరేజెస్, popcorn, rice, cake, pizza, cookies, barbecue,
వెయిట్ డిఫ్రాస్ట్, రీహీట్, ఇవన్నీ టచ్ ఇవన్నీ బటన్స్ లాగా ఏం అనిపించట్లేదు, చాలా సాఫ్ట్, అసలు ఏమి బటన్ లాగానే అనిపించట్లేదు, టోటల్ టచ్, ఇది టచ్ స్క్రీన్ లాగా మన మొబైల్ లాగానే. ఇక్కడ కొంచెం మార్క్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి, ఇట్స్ ఓకే. సో దీని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇంటీరియర్స్వి, దీంట్లో కూడా మనకి కొన్ని ఐటమ్స్ అనేవి ఇచ్చారు. దీంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీంట్లో మాన్యువల్స్, IFB మాన్యువల్స్ అనేవి ఇచ్చారు. ఎస్, మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ ఓనర్స్ మాన్యువల్ ఇది. ప్లీజ్ రీడ్ దీస్ ఓనర్స్ మాన్యువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కేర్ఫుల్లీ బిఫోర్ ఆపరేటింగ్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఫర్ ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్. ఇది కూడా మోడల్ నెంబర్ సేమ్ అక్కడే ఉంది, 30FRC2. సో ఇంకా ఇక్కడ దీంట్లో మనకి టోటల్ సెట్ ఇచ్చారు. ఇది ఎస్, టోటల్ సెట్ ఉంది. ఇది దీంట్లో వచ్చేసి మనకి స్టాండ్స్ ఇచ్చారు, 2 స్టాండ్స్. ఇది మైక్రోవేవ్లో పెట్టుకునే స్టాండ్స్. ఇవి ఒకటి చిన్నది, ఒకటి పెద్దది. ఇది పెద్దది, ఒకటి చిన్నది. ఇంకా వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓవెన్ మీకు పైన చూపిస్తాను. ఇక్కడ బెవరేజెస్కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ అన్ని టీ గురించి అన్ని చూపించారు, పాప్కార్న్ గురించి. అంటే దీంట్లో నంబర్స్ ఇచ్చారు, మాన్యువల్లో దీనికి సంబంధించిన నంబర్స్ ఉండొచ్చు. సో ఫినిషింగ్ అంత బాగుంది, చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది. సో ఇక్కడ హీట్ వెళ్ళడానికి ఇక్కడ పైన వెంటిలేషన్స్ ఇచ్చారు. చూడడానికి మొత్తం చాలా బాగుంది, రోజ్ కూడా బాగుంది ఇక్కడ. ఇది బ్యాక్ వ్యూ. ఇది ఇక్కడ ఫ్యాన్ ఉంది. ఇది యాక్చువల్గా లోపల ఉన్న హీట్ అంతా బయటికి రావడానికి ఇక్కడ బయట బ్యాక్ సైడ్ వెంటిలేషన్ ఇచ్చారు. సో ఈ ఓవెన్ మనం గోడ కానించి పెట్టకూడదు, కొంచెం గోడకి గ్యాప్ ఇచ్చితే ఇక్కడ నుంచి మనకి ఓవర్ హీట్ అంతా బయటకి ఎగ్జాస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇది బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం ఫుల్లీ కవర్డ్. ఇది మొత్తం బయట అంతా మెటల్ బాడీతో ఇచ్చారు మొత్తం. చూద్దాం ఇదేంటో ఇది. సో ఈ మోడల్ నెంబర్ 30FRC, రేటింగ్ 230 వోల్ట్స్, మైక్రోవేవ్ 1400 వాట్స్ అని ఇచ్చారు. ఇన్పుట్, అవుట్పుట్ 900 వాట్స్. గ్రిల్కి వచ్చేసి 1250 వాట్స్, కన్వెక్షన్కి 2200 వాట్స్ తీసుకుంటుంది. మైక్రోవేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి 2450 MHz. కంట్రీ ఆరిజిన్ PRC, అంటే చైనా ప్రోడక్ట్ ఇది. వార్నింగ్, హై వోల్టేజ్. సో ఇలా బ్యాక్ సైడ్ ఇదంతా ఇలా ఉంది.
సో ఇది రైట్ సైడ్ వ్యూ. ఇక్కడ కూడా మనకి వెంటిలేషన్స్, హీట్ అంతా వెళ్ళడానికి ఇక్కడ వెంటిలేషన్స్ ఇచ్చారు. సో ఫైన్. సో ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ. ఇది హ్యాండిల్. ఈ ఆప్షన్స్లో వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మైక్రో ఓవెన్, ఇక్కడ గ్రిల్ ఆర్ మైక్రో ప్లేస్ గ్రిల్. ఇది టైం ఇది సెట్టింగ్స్. ఇది 10 minutes పెంచుకోవడానికి, ఇది 1 minute పెంచుకోవడానికి, ఇది సెకండ్స్ 10 seconds, ఇది 1 second. ఇక్కడ మనకి క్లీనింగ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. బటన్ నొక్కగానే లోపల స్టీమ్ అంతా వెళ్ళేసి మొత్తం క్లీన్ అయిపోతుంది. పవర్ సేవింగ్ మోడ్, ఏదైనా వామ్గా ఉంచుకోవడానికి ఇది బటన్. సో కన్వెక్షన్ ప్లస్ టర్న్ గ్రిల్ ఆప్షన్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. సో దీంతోపాటు ఇందాక మనం చూసినట్టుగా దీనికి ఒకటి ఈ స్టాండ్ ఇచ్చారు లోపల పెట్టుకోవడానికి. సో ఈ స్టాండ్ ఒకటి. సో తర్వాత ఈ గ్లాస్ స్టాండ్ కూడా ఇచ్చారు. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దీంతో. ఇది లోపల పెట్టుకోవడానికి గ్లాస్ స్టాండ్. దీనికి ట్రే బయటికి తీయడానికి ఇది ఒక స్టాండ్. ఇది ఒక హ్యాండిల్. ఇది యాక్చువల్లీ హ్యాండిల్ ఇచ్చారు. ఇది కబాబ్స్ కోసం పెట్టుకోవచ్చు. లోపల రొటేట్ అయ్యే రాడ్. ఇది కబాబ్స్, నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ కానీ వెజ్ ఐటమ్స్ కానీ మనం కబాబ్స్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ పిఎస్ చేసి లోపల మనం పెట్టేసేయచ్చు. ఇంకా దీంట్లో ఈ స్టాండ్ ఇచ్చారు, రొటేషనల్ స్టాండ్. ఇది రొటేట్ అవ్వడానికి లోపల. ఒకసారి పెట్టి చూద్దాం దీన్ని. దీంట్లో ఈ స్టాండ్ని ఇలా పెడతారు. తర్వాత దీన్ని ఇలా ప్లేస్ చేయాలి, ఇలా రొటేట్ అవ్వడానికి. ఇది సో ఇక్కడ మనకి ఇది కబాబ్స్ పెట్టుకోవడానికి రాడ్ ఇచ్చారు కదా, ఆ రాడ్ ప్లేస్ చేయడానికి ఈ 2 ఐటమ్స్. సో లోపలంతా క్లియర్గా స్టీల్ బాడీ ఇచ్చారండి. లోపలంతా స్టీల్ బాడీ మీరు చూడొచ్చు. తర్వాత ఈ ప్లేట్ని మనం ఇక్కడ ఇలా పెట్టుకోవడానికి ఇలా. తర్వాత ఈ యొక్క రాడ్ని మనం కబాబ్స్ వాడుకునేటప్పుడు ఇలా పెట్టుకోవడానికి ఇది ఇలా సెట్ చేసుకోవాలి. పైన కూడా చూడొచ్చు మీరు, పైన హీటింగ్ రాడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఇది వ్యూయర్స్ IFB మైక్రో కన్వెక్షన్ మోడల్ ఓవెన్ 30 FRC2. సో ఇది నా అన్బాక్సింగ్. సో
ఇది నచ్చితే మీరు కూడా కొనుక్కోవచ్చు. ఫ్లిప్కార్ట్లో, అమెజాన్లో దొరుకుతుంది. దీన్ని నేను 13,400కి కొన్నాను. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఏం ఆఫర్స్ లేవు. ఒకవేళ ఆఫర్స్ ఉంటే మీకు 10% డిస్కౌంట్లో 12,000 చేంజ్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో నాకు తెలిసి ఇది ఒక మంచి ఓవెన్. దీన్ని ఆన్ చేసి కూడా మీకు తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. సో దట్స్ ఇట్ మై ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.